ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಕಳೆದ 2 ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು, ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್, and at the same time we also discussed the very interesting advantages of underwriting. Friends, ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕಲಿತು 2 ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಹಾಗೂ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. Hence we can have clarity with regard to the types of underwriting and very importantly 2 technical terms, marked applications and unmarked applications. Let us move ahead and try to learn these concepts for the session. Friends, first of all, when I say types of underwriting, the underwriting can be classified on the basis of number of shares underwritten and also on the basis of type of underwriting. Now, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು on the basis of number of shares underwritten ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು on the basis of number of shares underwritten ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ underwriting ಇದೆ. First one, complete underwriting and the second one, partial underwriting. Friends, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ comes out with 1 lakh shares as public issue, the entire 1 lakh shares are underwritten by the underwriter or underwriters. Already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, underwriter can be a single person or a single entity, or they can be multiple underwriters. That does not matter. Now, if the entire 1 lakh shares, as I said in this example, is underwritten by the underwriters, then it is referred to as complete underwriting. Friends, again I repeat, if the entire issue is underwritten by the underwriters, then it is referred to as complete underwriting. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, now that we have understood what is complete underwriting, let us proceed further and try to understand what is partial underwriting. Friends, in case of partial underwriting, it's an interesting case. The entire issue is not underwritten by the underwriters. The portion of the issue is only underwritten by the underwriters. In this case, only a certain portion of the issue is underwritten by the underwriters. For the balance, the company itself takes the responsibility. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the company comes out with the issue of 1 lakh shares
ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 80% ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 1,00,000ದಲ್ಲಿ 80% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 80,000 ಶೇರ್ಸು ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ನಾವು ಉಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ 20% ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 20,000 shares. Friends, now I think you have clarity with regard to complete underwriting and partial underwriting. Now let us have a recap into what is complete underwriting and partial underwriting. In case of complete underwriting, the entire issue is underwritten by the underwriters. Here the company does not have any responsibility. In case of partial underwriting, only a certain portion is underwritten by the underwriters, and hence the company also has the responsibility. Now, this is the difference between complete underwriting and partial underwriting. Friends, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಾ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಆನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. Friends, now that we have understood this, let us move ahead and try to understand another classification of underwriting. Friends, underwriting can be classified on some other basis as well. Idanna pure underwriting and firm underwriting ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Friends, pure underwriting ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. In case of pure underwriting, the underwriters shall be liable if and only if there is under subscription. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the issue is for 1 lakh shares and if the public have subscribed for 85,000 shares, now this refers to as under subscription, and under subscription is 15,000 shares. Now in this case, these 15,000 shares have to be taken over by the underwriters. Now ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ is the public issue. Public has subscribed. Public subscription ಬಂದು 85,000 shares, unsubscribed shares 15,000 shares. ಈ 15,000ಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ underwriters. Now in this case, the underwriters shall be liable if and only if there is under subscription. Friends, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. Let us say public issue is for 1 lakh shares and public have subscribed for 1,20,000 shares. ಈಗ it is a case of over subscription. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ? 20,000 ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. The moment the entire shares are subscribed, underwriters are relieved of their liability. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸಸ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೌ ಲೆಟ್ us go ahead and try to learn what firm underwriting is all about. Friends, firm underwriting is an interesting case. In case of firm underwriting, the underwriters have a definite commitment to purchase a certain number of shares irrespective of the subscription. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದರೂ
ಆ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 5000 shares ಈಸ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ 5000 sharesನ 100% ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಅ ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಈ 5000 shares ಅಂತೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ with the help of an example. Now same, let us say the public issue is for 1 lakh shares. Illi public have subscribed for 85,000 shares. Okay na friends? ಈಗ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 15,000 shares ಪ್ಲಸ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 5,000 shares ಇದೆ. Hence, underwriters liability ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? It comes up to 15,000 unsubscribed shares plus the firm underwriting of 5,000 shares. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ underwriters total liability shall be 15,000 of under subscription plus 5,000 of firm underwriting, which is 20,000 shares. I think now we have understood of the firm underwriting. Now let us understand with another example. I want you to concentrate in this case. Let us say there is a second case where the public issue remains 1 lakh shares. There is no change in that. But public subscription is 1,10,000 shares ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1,10,000 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೋದು? ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ there is no liability for the underwriters ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ if there is firm underwriting of 5,000 shares, even when there is a case of over subscription, underwriters have to certainly purchase the firm applications of 5,000 shares. Now this is a very interesting case of firm underwriting. Friends, in case of firm underwriting, there is a definite commitment, and hence the underwriters have definitely a certain liability on their part, irrespective of the fact whether it is over subscription or under subscription. Now let us have a small recap into the types of underwriting that we have discussed right now. Friends, the underwriting alli, when we discuss types of underwritings, the basis is important. If the basis on number of shares, we have two types of underwriting. One, complete underwriting and partial underwriting. If it is on the basis of type of underwriting, then we have something called as pure underwriting and firm underwriting. Friends, now this is the broad understanding that we need to have with regard to types of underwriting. Friends, this is extremely important. When we are doing problems, when we are solving problems, first and foremost you have to see whether it is complete or partial. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ತದನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗಾ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and step 2 that you need to know while solving problems in this chapter of underwriting. Friends, now we have the clarity with regard to the types of underwriting. Now let us move ahead and try to understand two important technical terms which are very important in underwriting. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 2 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
the technical terms that I am going to discuss now is with regard to what is marked applications and what are unmarked applications. Friends, let us say in a company there are 4 underwriters, Mr. A, B, C and D. ಈಗ ಈ 4 ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎದು, ಇದು ಬಿ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಡಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೋ, ಸೀಲೋ, ಸೈನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ರೈಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರುತು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್, ಅ ಸೀಲ್, ಅ ಲೋಗೋ, ಅ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಇಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಎ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಅವನ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ liability of the underwriters. Hence, it is very, very, very important for us to have an understanding with regard to marked applications. Again, I repeat, marked applications are those applications which have a certain mark, either in the form of a seal, a sign, a mark or a logo or anything for that matter. Now, these set of applications which have a mark of the underwriters is referred to as marked applications. Friends, hope I am clear with this. Now, the applications which do not have any mark is referred to as unmarked applications. ಈಗ marked applications ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ, unmarked is pretty simple. ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರುತು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿನೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಜನರಲಿ ನಾವು ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಬೇರ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಸೀಲ್ ಆರ್ ಲೋಗೋ ಆರ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, it is marked. If the applications do not bear any of these marks, it is referred to as unmarked applications. Friends, now we have got the clarity with regard to 5 important technical terms that I have discussed today. The first is what do you mean by complete underwriting, and the second is what do you mean by partial underwriting. Third, what do you mean by pure underwriting, and fourth one, what do you mean by firm applications. Now, these are the 4 important concepts that we discussed under the heading of types of underwriting. Then we had marked and unmarked applications. Now, friends, if we have the understanding with regard to these concepts, it would be extremely interesting for us to solve the problems and try to understand how to calculate the liability of the underwriters. Of course, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್
ಎಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಹೊಣೆಗಾರಾಗ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ into what we have discussed today. Friends, when I discussed types of underwriting, I said there are two broad bases on which the underwriting can be classified. The first is on the basis of number of shares and the second one on the basis of type of underwriting. On the basis of number of shares alli ಎರಡು, ಅದು complete underwriting ಹಾಗೂ partial underwriting. On the type of underwriting ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದು pure underwriting and firm underwriting. Then we moved ahead and tried to learn two very interesting concepts. What do you mean by marked applications and unmarked applications? And I request each and everyone to have clarity with regard to each of these concepts, which will certainly help you to learn the further concepts in the days to come. Friends, thank you all for your patient listening. Signing off from you, Dr. Sairam.